Good morning, students. Today we will see the balance portion with regard to the bailment as well as the pledge. And another type of contract, the balance means we started with the what is a bailment, what is definition, then which section that one, and then along with that we checked what are the rights and duties of a bailer and also the rights of a or the duties of a bailee. So these are the two persons, the bailer and bailee are the two parties that is to be enrolled or that is to be in the this type of contract bailment. So who is a bailer? Bailer is the person who delivers the goods, and bailee is what? In case who is receiving that one, that is the bailee. So after receiving back or after accomplishing the particular task, the goods it is to be returned back to the bailer itself. That is one thing. Goods to be returned back to the bailer itself. So, what is a bailment then? It is a contract whereby there is delivery of the goods. I am not telling in the proper definition, but in this way you need to understand this. So, if the goods are delivered and then for a particular task and the task is completed, it should be returned back by the bailee to the bailer or as directed by the bailer to do so. That's bailment ennolla case thenne varunathu. So we will look into it in detail, the balance portion. So we see what is a bailment. Then essentials of a bailment, like this one, possession is to be delivered there because ownership is to be vested with the who, the bailer, the original owner. While only it is to be transferred the possession. Possession only transferred to the other party. Then it should be a contract. It is a contract. Bailment is also a contract, and also delivery must be for some purpose. After accomplishing the purpose, it should be returned back. That is the return of the goods and movable goods. Then we see two types of bailment are there. Gratuitous bailment means there is no consideration, and non-gratuitous bailment means there is consideration for that particular thing. An example, a car to his friend for a journey without claiming any expenses or charges. അതായത് റിപ്പയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജസോ ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ സ്വന്തം കാറ് ഒരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. നീ യൂസ് ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അതായത് പെട്രോൾ അടിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ അടിച്ചോളാം, പക്ഷെ അവൻ അടിക്കണ്ട, നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള ഇതാണ്. സോ വിത്തൗട്ട് ക്ലെയിമിംഗ് എനി ചാർജസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് ഗ്രാറ്റുഷ്യസ് പേയ്മെന്റ്. മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ കൺസിഡറേഷൻ, നോ ബെനിഫിറ്റ് ഇൻ റിട്ടേൺ. That is the non-gratuitous bailment. While there is any consideration, that is the non-gratuitous bailment. Then we see the rights and duties of a bailer. Duties of a bailer means to disclose all the non-flaws. അറിയാവുന്ന എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ ആ കോൺട്രാക്ട്, അതിനെപ്പറ്റി എന്തെല്ലാം അറിയാവോ അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? It should be disclosed of. It should be disclosed of. Then to bear the extraordinary expenses of bailment, and also to indemnify the bailee, and to indemnify the bailee in case of premature termination of the bailment or the contract. മുന്നേ നിർത്തുകയാണ് ആ കോൺട്രാക്ടിന്റെ ടേംസ് ആൻഡ് എഗ്രിമെന്റ്സ് മുന്നേ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ then what is that? Indemnify the bailee in case of the premature termination. മുന്നേ അവരുടെ ആ ക്ലോസ് എല്ലാം നിർത്തുകയാണ്, തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആൻഡ് ടു റിസീവ് ബാക്ക് ദ ഗുഡ്സ്, തിരികെ കിട്ടുന്നതില്ല. ഇതൊക്കെ ആരുടെ റൈറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ്? ബെയിലറുടെ. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ്സും ഉണ്ട് ബെയിലർക്ക്. സോ വാട്ട് ആർ ഇസ് ദാറ്റ്? റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബെയിലർ ആർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബെയിലീസ് ഡ്യൂട്ടീസ്. അതായത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻഫോഴ്സിബിൾ ടു ഡു ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദ ബെയിലി ഓൾസോ ചില കേസിൽ. ഓക്കെ. ദെൻ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ബെയിൽമെന്റ്, അതായത് എഗ്രിമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ടെർമിനേറ്റഡ്. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ, അതായത് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺഓത്തറൈസ്ഡ് യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനം, അതായത് ബെയിലർ ബെയിലിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് അൺഓത്തറൈസ്ഡ് യൂസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ
in such a case, there should be a termination of the bailment. Then, to get back the goods lent gratuitously. So, with there is no consideration, and in return, need to get it back the goods. Goods. Okay. When the goods are lent gratuitously, the bailor can demand their return whenever he pleases, even though he lent them for a specified time or a purpose. And the right to file suit against any wrongdoer. Third party, അതായത് ബെയിലി ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയെ ഏൽപ്പിച്ച് അത് തേർഡ് പാർട്ടി ആ രീതിയിൽ അത് നടത്തുകയാണ്. ഒരു റോങ് ഡൂയിങ് മീൻസ് തെറ്റായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ്, പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് തെറ്റായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ in such a case there should be this the right of the bailor to sue against either the bailee or the third party. Clear? ഇതുവരെയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദി ബെയിലർ കണ്ടു. ഇനി ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദ ബെയിലി അതും നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. ശരിയാണ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദ ബെയിലി ടു ടേക്ക് റീസണബിൾ കെയർ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ബെയിൽഡ്. ശരിയല്ലേ? സ്വന്തം ഓണർ ആരാണ്? ബെയിലർ ആണ്. പൊസഷനേ ഉള്ളൂ, അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ആരുടെ കയ്യിലുള്ളൂ? ബെയിലിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ടേക്ക് റീസണബിൾ കെയർ അബൌട്ട് ദി ഗുഡ്സ് ബെയിൽഡ്. ബെയിൽഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സിന് അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയർ എടുത്തിരിക്കണം. To take reasonable care of the goods bailed. Then, not to make any unauthorized use of the goods bailed. അതായത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. So, that is the case. Not to make any unauthorized use of the goods bailed. Then, next is not to mix the goods of the bailor with his own goods. സ്വന്തം ഗുഡ്സുമായിട്ട് ബെയിലറുടെ ഗുഡ്സ് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്യാം അറ്റ് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ ബെയിലർ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെയിലറുടെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ബട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, പിന്നെ ബെയിലറുടെ കൺസെന്റും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഈ ഒരു ഇത് നോട്ട് ടു മിക്സ് ദ ഗുഡ്സ് ഓഫ് ദ ബെയിലർ വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ഗുഡ്സ്. ദെൻ നോട്ട് ടു സെറ്റപ്പ് ആൻ അഡ്വേഴ്സ് ടൈറ്റിൽ. തെറ്റായ ഒരു നാമധേയം അതിന് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതാണ് നോട്ട് ടു സെറ്റപ്പ് ആൻ അഡ്വേഴ്സ് ടൈറ്റിൽ. ദെൻ ടു റിട്ടേൺ എനി അക്രീഷൻ ടു ദ ഗുഡ്സ്. അതായത് the bailee is bound to deliver to the bailor according to his directions any increase or profit which may have accrued from the goods bailed. To return any accretion to the goods. അതായത് additional part, extra ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ഇതില്ല. So, in the absence of a contract to the contrary, in the absence of a contract, then the bailee is bound to deliver to the bailor. It should be bound to deliver to the bailor according to the direction by the bailor any increase or profit which may have accrued. കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതായ ഏതെങ്കിലും ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും accumulated profits അത് from the goods bailed should be delivered to. അതും ഇതാണ്. Then to return back the goods. goods തിരികെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അത് നമ്മൾ ന്യായമാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബെയിലർ ഓണറാണ്. പൊസഷൻ only transferred to the bailee. അതാണ് അതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ബെയിലിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല, അത് എന്നും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സാധനം കൊടുക്കുമ്പോഴേ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇത് തിരിച്ചു തരേണ്ടതാണ്. ബെയിലർ അങ്ങനെയാണ് ആ കോൺട്രാക്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അക്കംപ്ലിഷിംഗ് ദ ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ ആ വർക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ബെയിലി ഷുഡ് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ദ തിങ് ടു ദി ബെയിലർ ഓർ ആസ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ദ ബെയിലർ. ബെയിലർക്ക് തിരികെ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബെയിലർ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ബെയിലർ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയുക എന്ന് വെച്ചോ, അയക്ക് കൊടുക്കുക. അതാണ് ടു റിട്ടേൺ ബാക്ക് ദി ഗുഡ്സ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദി ബെയിലി നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനിയുള്ളത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബെയിലി ആണ്. One is enforcement of the duties of the bailor. The bailee can file a case to enforce the duties of the bailor. Bailor violate cheyanengil, then in such a case the bailee can file a case against the bailor. Then bailment by several joint owners. If several joint owners of goods bail to them, the bailee may deliver them back to
or according to the directions of one joint owner without the consent of all in the absence of any contract to the contrary. Means if several joint owners of the goods are bailed them, അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓണർ ഉണ്ട്, അതായത് ബെയിലേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ഒരാളുടെ അല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ the Bailee may deliver them back to or according to the directions of one joint owner without the consent of all. എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തിൽ നോക്കി നിൽക്കാതെ ഒരാളുടെ ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഇല്ലാത്ത കേസിൽ in the absence of any contract to the contrary, the Bailee may hear one joint owner, okay, therefore deliver back the goods. Adana. So bailment by several joint owners. If several joint owners of the goods bail them, then the Bailee may deliver them back to or according to the directions of one joint owner without the consent of all in the absence of any contract to the contrary. Then the third is delivery of the goods to the bailer without title. പേരില്ലാതെ. Okay, goods in the delivery നടത്തുന്നു പേരില്ലാതെ. So what is that? If the bailer has no title to the goods and the bailee in good faith delivers them back to or according to the directions of the bailer, bailee is not responsible to the owner in respect of such a delivery. How is that? If the bailer has no title, പേരില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നാമധേയമില്ല, ഒരു പേരില്ല എങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സിന്റെ സാധനം കൊടുത്തതിന്, and the bailee in good faith ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ deliver back them to the bailer or according to the directions of the bailer, then the bailee is not responsible to the owner in respect of such delivery. അതായത് നാമധേയമില്ല ആ ഗുഡ്സിന്, പക്ഷെങ്കിൽ ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ ബെയിലി എന്ത് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ബെയിലർ പറയുന്ന ബെയിലറിനെ വിശ്വസിച്ച് ബെയിലി should return back the goods to the bailer or as the directions given by the bailer return it back, then in such a case the bailee is not responsible to the owner in case of there is not a title to the goods. പേരില്ല എങ്കിൽ ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, it should be returned back. That is the delivery of the goods to the bailer without any title. Then right to file case against trespassers, third parties or strangers. If a third person wrongfully deprives the bailee of the use or possession of the goods bailed to him, he has the right to bring an action against that party. The bailer can also file a case in such situation. അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും എന്തിനുള്ള അധികാരമുണ്ട്, ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലെ ഒരു ട്രസ്പാസേഴ്സ്, അതാണ് തേർഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ. ഈ സ്ട്രേഞ്ചറിനെ ഇൻവോൾവ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രേഞ്ചർ ബെയിലർ പറഞ്ഞ രീതിയിലല്ല, ബെയിലി പറയുന്ന രീതിയിലല്ല അത് പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ both the bailer and the bailee can sue against the trespasser. അതാണ് right to file case against a trespasser. Then right to be implead. When a person other than the bailer claims the goods bailed, bailee may apply to the court to stop the delivery of the goods to the bailer and to decide about the title to the goods. So when a person other than the bailer, bailer അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി claims the goods bailed, bail ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the bailee may apply to the court, കോടതിയെ സമീപിച്ച് to stop such a delivery, അത് തടസ്സം വെക്കാം. ഓക്കെ, തടസ്സ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യാം. To stop the delivery of the goods to the bailer and to decide the title to the goods. അതിന് നാമധേയം അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ ആരാണ് എന്നുള്ളത്, യഥാർത്ഥ ഇതാരാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു documentation നടത്താം. That is the right to implead and the bailee's lien also. Where the lawful charges of the bailee in respect of the goods bailed are not paid, he may retain the goods. So നിയമപരമായിട്ടുള്ള ചാർജസ് ആരുടെ, ബെയിലി വരുത്തുന്ന എക്സ്പെൻസസുകൾ in respect of the goods bailed are not paid, he may retain the goods. The bailee may retain the goods. കാര്യം ആ ഒരു സാധനത്തിന് ആ ഒരു സാധനത്തിന് ബെയിലിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന എന്ത് ചെലവുണ്ടോ അതിന് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ബെയിലി ക്യാൻ റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ബാക്ക്. But he may otherwise
he may retain the goods. This right of the Bailee to retain the goods is discussed in the next segment. So these are the rights of the Bailee. So enforcement of the duties of the bailiff, bailment by several joint owners, delivery of goods to the bailiff without any title, right to implead and right to file case against trespassers or strangers, and Bailee's lien also. So if the lawful charges made by or lawful charges of the Bailee in respect of the goods bailed, the lawful charges of the goods bailed are not paid, then he may retain the goods. Such a right of the Bailee to retain the goods will be discussed in the next segment also. So this is the rights with regard to the Bailee. So very important. What is a bailment? What are its essential? What are the rights of duties of a bailiff and Bailee? Very important for exam point of view. So study well this thing. In continuation with that, so we see the rights and duties of the bailiff and the Bailee. So in continuation with that, what is the law relating to a lien? What is a lien, first of all? Lien in the Parnal and that. So we will look into that in detail now. Lien means a right of a person to retain the possession of some goods. The right of a person to retain the possession of some goods belonging to another until some debt or a claim of the person in possession is satisfied. So this right is based on the possession and therefore it is called possessory lien. So what is a lien? Lien means a right of a person to retain the possession of some goods. അതായത് ബെയിലിക്ക് ഈ ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ടാകും, ഇന്ന സമയം ഈ അത് തിരിച്ചു തരണം, അല്ലെങ്കിൽ after accomplishing the particular task you need to return it back, isn't it? But it is the right of a person or right of the Bailee to retain the possession of some goods. അതായത് ഓണർഷിപ്പ് ആരുടെ അടുത്താണ്? ഇയാളുടെ അടുത്ത്, ബെയിലറുടെ അടുത്ത്. ബെയിലിക്ക് ഈ പൊസഷൻ എന്നേക്കുമായി വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. എങ്ങനെ? To retain the possession of some goods belonging to another until some debt or claim of the person in possession is satisfied. അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന, ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു തീർക്കാനുണ്ട്, ബെയിലിക്ക് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് ബെയിലർ തന്നെ കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള ഒരു കേസ് വരികയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. So in such a case, that debt is to be clear till that day who the Bailee can retain the possession. അതാണ് which one? Law relating to the lien എന്ന് പറയുന്നത്. So the lien means the right of a person to retain the possession of some goods belonging to another until some debt or the claim of the person in possession is satisfied. This right is based on the possession and therefore it is called possessory lien. Then the person who claims a right of lien should have the right invested in him. അപ്പോൾ ആ പൊസഷൻ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ, നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിനാണ്. Until a debt is cleared with regard to that person, then by that time itself he can take the possession of the goods. അതാണ് retain the possession of the goods. അതാണ് lien എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. So the person who claims a right of lien should have the right invested in him by a statute or express or implied contract, എഴുത്താലോ പെർഫോമൻസിനോടോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ, or by the usual course of dealing between the parties in a particular trade. ഒന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് രീതിയിലാകാം. ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട്, ഡോക്യുമെന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ ബേസിലാകാം ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ഓർ ബൈ ദി യൂഷ്വൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ഡീലിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടീസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ട്രേഡ് ഓൾസോ. Then lien may be particular lien and general lien. So what is a particular lien? What is a general lien? A particular lien is one which is available to the Bailee against only those goods in respect of which
he has rendered service involving the exercise of labor or skill. For example, A delivers a rough diamond to B, a jeweler, to cut and polish it. B is entitled to retain the finished diamond till he is paid for the services he rendered. ശരിയാണ്. അതായത് എ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഡയമണ്ട് അല്ല, അതായത് അതിന്റെ റഫ് വെയില്, അത് ഒറിജിനൽ ഫിനിഷ്ഡ് പോർഷൻ അല്ല, അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, എ ബിക്ക് ഒരു റഫ് ഡയമണ്ട് കൊടുത്തു. അത് എന്തിന്, ടു ബി കട്ട് ആൻഡ് പോളിഷ്ഡ്, അതായത് പോളിഷ് ചെയ്യാനും കട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട്, കട്ട് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് വൃത്തിയുള്ള ഒരു ഡയമണ്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്ക് കൊടുത്തു, ബിക്ക് കൊടുത്തു. എന്നാൽ ബി എന്ത് ചെയ്തു, ബി ഈസ് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു റീറ്റെയിൻ ദ ഫിനിഷ് ഡയമണ്ട്, അതായത് കൈവശം വെക്കുക എന്തുവരെ, ഫോർ ദ ചാർജസ് ഹി റെൻഡേർഡ്, until and unless he paid that, the other person paid the amount, then only he can give it back the item, otherwise he can retain it. So that is the case of a particular lien. So the right available to the bailee under a contract of bailment is in the nature of a particular lien. It means that a bailee can exercise the lien only on those goods on which some skill and labor have been expended by him. So എന്ത് expenditure അല്ലെങ്കിൽ the skill to be performed for doing that particular thing, he can exercise the lien until that labor as well as the service done to be benefited. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതാണ് particular lien കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So once again, what are all the services to be rendered by the bailee for a particular thing, that is, a particular lien is one which is available to the bailee against only those goods in respect of which he has rendered some services, that is to be for the correct way, services involving the exercise of labor or skill. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. The service that is to be rendered by the who? Rendered by the bailee in order to do it in the correct way. ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റഫ് ഡയമണ്ട് ആണ് ബിക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത്. ആ ബി അത് ഒരു ഒറിജിനൽ കറക്റ്റ് ഡയമണ്ട് അതിനെ പോളിഷ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ ആക്കിയപ്പോ അതിന് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസസ് വന്നു. That expenses to be get it from A, unless otherwise it is not getting, till that time B can retain the possession of that good. അതാണ് particular lien എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ general lien എന്നാണ്. അപ്പോൾ it is the right of a person to retain the possession of the goods as security for the general balance of account. Here, the bailee can retain any goods bailed to him for any amount due to him in respect of those goods or any other goods. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സിന്റെയോ എന്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അയാളുടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കേസുകളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ he can give it back. അതാണ് ജനറൽ ലീൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. A general lien is available only to certain categories of persons like bankers, factors, wharfingers, attorneys of high courts and policy brokers, etc. So this is the general lien. It is the right of a person to retain the possession of the goods as security for the general balance of account. Security for the general balance of account. Here, the bailee can retain any of the goods that is bailed to him for any amount due to him in respect of those goods or any other goods. മറ്റു സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ബെയിലിക്ക് ഇതായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളോ അതിനെന്താണ്, retain the possession until the amount expenditure by bailee that is to be benefited by to him. അയാൾക്ക് ആ എമൗണ്ട് എന്താണ്, എന്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണല്ലേ, എന്ത് സർവീസ് ആണല്ലേ, എന്ത് സ്കില്ലാണ് അതിനകത്ത് പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി വന്നത്, അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രീതിയിലാക്കിയെടുക്കാൻ, അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അത് ആരാണ്, അത് കിട്ടുന്നവരെ it should be retained, the possession should be retained with the bailee. So that is the particular lien as well as general lien. So what are the differences between a particular lien and a general lien? Particular lien is a right which is available to the bailee against only those goods in respect of which the skill and labor have been expended. Okay,
while general lien can be exercised in respect of any property belonging to the other person for any payment lawfully due. നിയമപ്രകാരം കിട്ടേണ്ടതായ എന്തൊക്കെ പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കിട്ടിയതിനു ശേഷമേ പ്രോപ്പർട്ടി ടു ബി ഹാൻഡിൽഡ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി ടു ബി റിട്ടേൺ ബാക്ക്. അതാണ് ജനറൽ ലീനിനകത്ത് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമോഡിറ്റി, ആ പർട്ടിക്കുലർ കമോഡിറ്റിയുടെ അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സ്കിൽ ആൻഡ് ലേബർ എക്സ്പെൻഡഡ്, ആ സ്കിൽ ആൻഡ് ലേബറിന് അതിന് ആ പുള്ളിക്ക് കിട്ടേണ്ട റൈറ്റ് എന്ത് ആണ് ബെനിഫിറ്റ്, ആ ഇത് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിട്ടേൺ ബാക്ക്. അതാണ് പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ. സോ വൺസ് അഗൈൻ, പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ഈസ് എ റൈറ്റ് which is available to a bailee against only those goods in respect of which the skill and services or the labor should be expended, while a general lien can be exercised in respect of any property belonging to the other person for any of the payment that is lawfully due. Second difference, this is a right to retain the goods only for a charge for the labor employed or the expenses incurred upon goods. So, right to retain the goods only for a charge for the labor employed or the expenses incurred upon the goods, while general lien is a right to retain any property belonging to the other party for a general balance of account. So, that is the general lien. അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് വിച്ച് ഈസ് അവൈലബിൾ ടു എ ബെയിലി against only those goods in respect of which the skill and the labor have been expended of. അത് കിട്ടിയാൽ it should be returned back. അത് കിട്ടുന്നവരെ it should be retained by the bailee itself. While a general lien can be exercised in respect of any of the property belonging to the other person for any of the lawful payment made or lawful payment due. While second point is right to retain the goods only for a charge for the labor employed. നിയമപ്രകാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിയമപ്രകാരം അതിനകത്ത് ലേബർ എന്തുമാത്രം എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് or the expenses incurred upon the goods. While general lien is a right to retain any property belonging to the other party for a general balance of account. Then next is, who is a finder of goods? A contract of bailment are usually entered into on the basis of an agreement between the parties. However, law may sometimes imply a relationship of bailment even in the absence of an agreement between the parties. നിയമപ്രകാരമായിട്ട് നിയമം ഇടപെടുന്നു. Between the parties there is no contract, then the law will be given that thing. So, section 71 provides that a person who finds the goods belonging to another and takes them into possession is called the finder of the goods. Section 71 എന്താ പറയുന്നത്? Person who finds the goods belonging to another, മറ്റൊരാളുടെ ഐറ്റം, മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ആയ ഐറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് and takes them into his possession, സ്വന്തം ഇതായിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ that is a case of what? Finder of goods. So that is the finder. Once again, section 71 provides finder of goods. Finder of goods means section 71 provides that a person who finds the goods belonging to another and takes him into his possession, സ്വന്തമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുക, takes them into his possession is called the finder of the goods. A finder of the goods is subject to the same responsibility as a bailee. അതായത് ഒരു ബെയിലിയെ പോലെ തന്നെയാണ് the finder of the goods. Means he is taking back the possession of the goods. അതാണല്ലോ ബെയിലിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. So that is the finder of the goods. Next, rights of the finder of goods. What are the rights with regard to the finder of the goods? One is right of lien. First case is the right of lien. Lien എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? അതായത് പൊസഷൻ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പണി, അതാണ് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പൊ എന്താണ് ഫൈൻഡർ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സിന്റെ റൈറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ലീൻ.
So what is the right of lien? The finder of the goods can exercise a right of lien until he receives compensation for the trouble and expenses incurred in preserving the goods and finding out the owner. ശരി, യഥാർത്ഥ ഓണറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ അയാൾ അത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് വരുന്ന എന്തെല്ലാം ചെലവുകളുണ്ടോ ആ ചെലവുകൾക്കെല്ലാം കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? He can give it back the goods. But he has no right to sue the owner for any such compensation, as the trouble and expenses were incurred by him should be voluntary. സ്വന്തമായിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് കിട്ടാനായിട്ട് ഓണർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? He can ask for the compensation for the trouble and the expenses that is to be incurred in preserving the goods in the correct way. സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നു, അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഓണറിനെ കണ്ടെത്തുന്നവരെ അത് എന്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നു? It should be preserved. So that is the right of lien. Then the right to sue for reward. അതായത് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? റിവാർഡ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്യൂ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയൽ എ കേസ്. അതാണ്. സോ റൈറ്റ് ടു സ്യൂ ഫോർ റിവാർഡ്. Reward means benefit. The finder for any specific reward which the true owner has offered for the return of the goods, he may also retain the goods till he receives such a reward. അയാൾക്കത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാം until and unless he need to get the compensation or the reward. അപ്പൊ അത് വരുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യാം? കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ he can sue against the other person. So that is the right to sue for reward. Then third is right of sale. What is that? Right of sale. വിൽക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. Right of sale can be exercised in the following situations as: if the owner cannot with reasonable diligence be found, or the owner refuses to pay the lawful charges of the finder, or the goods are of a perishable nature, or the lawful charges of the finder in respect of the goods found exceeds 2/3 of the total value of the goods. So what is the right of sale? It can be exercised the right of sale. വിൽക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അതായത് ഫൈൻഡർ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് he has the right to sell that goods or sell that goods. So എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അതിന് 4 ക്ലോസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, if the owner cannot with reasonable diligence be found. കിട്ടിയിട്ടില്ല. Okay, cannot be found. If the owner cannot be found with a reasonable diligence. നമ്മൾ വളരെ കെയർ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഓണറെ കിട്ടുന്നില്ലാത്ത ഒരു സംഭവം വരുന്നെങ്കിൽ he can sell that particular item. Then the second, owner refuses to pay the lawful charges of the finder. Owner refuses to pay the lawful charges. Then goods are of a perishable nature. Perishable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It is to be destroyed ആകുന്നു, ഡാമേജ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യാം? It can be sell off. Then and the lawful charges of the finder in respect of the goods found exceeds 2/3 of the total value of the goods. 10 മടങ്ങ്. So യഥാർത്ഥ വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും 2/3 ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ then in such a case the right of the sale. And then another one is right to retain the possession. Right to retain the possession of the goods. So the finder can retain the possession against the whole world except the true owner. True owner ക്കെതിരെ, യഥാർത്ഥ ഓണർക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? കേസിന് പോകാൻ പറ്റില്ല. പകരം അങ്ങേരോട് ചോദിക്കാം the compensation. പക്ഷെ കേസിന് പോകാൻ പറ്റില്ല. അയാളല്ലാതെ ബാക്കി ആർക്ക് വേണേലും എതിരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? He has the right to sue. അതാണ് പറഞ്ഞത്. So right to the finder can retain the possession against the whole world except the true owner. യഥാർത്ഥ ഓണർ, യഥാർത്ഥ അവകാശിയോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? കേസിന് പോകാനും പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങേരുമായിട്ട് എന്തിനു പോകാൻ പറ്റില്ല? പൊസഷനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല. കാര്യം എന്താണ്? He is the right owner as well as he has to possess the goods after accomplishing the particular task. Correct or not? So ഇത്രയുമാണ് rights of the finder of the goods. So one is the right of the lien, means to retain the possession of the goods. Then
the right to sue for reward. He cannot sue against any specific reward with the true owner. Okay. Then he may also retain the goods if till he receives the reward. അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യാം? റിവാർഡ് കിട്ടുന്നവരെ ഇത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് വിൽക്കുക. Right of goods, the finder has the right to sold out the goods. ഏതൊക്കെ കേസില്? If the true owner cannot be found out, or owner refuses to pay the charges, lawful charges of the finder, or the goods are of a perishable nature, and also the lawful charges of the finder in respect of the goods found exceeds 2/3 of the value of the total value of the goods. 10 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ. So that in such a case, the right to sale and right to retain the possession of the goods. Except the true owner, other he can the finder of the goods can retain the possession of the goods against the whole world except the true owner. While there are some liabilities of the finder of the goods, like he must take reasonable care of the goods, and in spite of this, the goods are destroyed, he is not responsible for any loss. Reasonable utmost care എടുത്തിരിക്കണം ആ ഗുഡ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പോലും അത് നശിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ he is not responsible for any such loss. Who? The finder of the goods. Then he must not use the goods for his own purpose. അതാണ് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്. He must not use the goods for his own purpose. Then he must not mix the goods with his own goods. സ്വന്തം ഗുഡ്സുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത്? മിക്സ് ചെയ്യരുത്. It should be separable because ownership vested with some other person, and he must try to find out the true owner of the goods. If he does not do that, he will be liable as a trespasser. അതായത് ഒരു trespasser എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറിന്റെ രീതിയിലാണ്. So these are the liabilities of the finder of the goods. Once again, he must take utmost care of the goods, and in spite of this, the goods are destroyed. He will not be responsible for that. He must not use the goods of his own purpose and he must not mix his goods with such goods. And also, if the true owner cannot be found out, he will become a trespasser to that thing. So he must try to find out the true owner of the goods. If he does not do, then he will become a trespasser to that goods. Then termination of a bailment. How a bailment is to be ceased to exist. So a contract of bailment is terminated in the following modes on the expiry of the period. അതായത് ഒരു particular period ആ പീരീഡിന്റെ അവസാനം it should be expired or terminated. So on the expiry of the period, if the bailment is for a specific period, it terminates after the expiry. On the achievement of the object, എന്തായാലും ഒരു particular taskന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ after accomplishing the task, it should be ceased to exist or terminated. When the bailment is for a specific purpose, it terminates as soon as the purpose is achieved. അത് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ it should be finished. That is on the achievement of the object. Then inconsistent use of the goods. The bailment terminates when the bailee uses the goods in an unauthorized way. നമ്മളൊരു കുതിരയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുന്നോ? A to B given one horse for his own journey, but B is using it for another way, that is as a carriage. So it is an unauthorized way. As per the agreement, it is violating. So what the bailiff can terminate because the bailee is using it in an unauthorized way. Adana inconsistent use of the goods. Then if the subject matter is destroyed, then bailment itself should be terminated. A bailment is terminated when the subject matter of the bailment is destroyed. And gratuitous bailment, it can be terminated at any time in case of the gratuitous. Means what? No consideration is in between both the parties. Consideration, that is non-gratuitous. If there is no consideration, that is gratuitous. So bailment can be terminated at any time in case of a gratuitous bailment, and in case the death of the bailer or the bailee, it should be automatically terminated. So these are the termination point with regard to which one? This. On the expiry, after accomplishing the task, it should be terminated. Inconsistent use.
means unauthorized use of the goods bailed, then it should be terminated. Destruction of the subject matter. Subject matter is destroyed, terminated. Then gratuitous bailment. In case of a gratuitous bailment, it should be terminated at any time because there is no consideration between. No benefit. So that is why it should be terminated. And also the death of the bailer or a bailee. In case the bailer's death occur or bailee's death occur, there is no finishing point with regard to that contract, isn't it? So in such a case, it should be terminated. So today we see the rights and duties of the bailee, who is a finder of the goods, and then what is a lien, and particular lien and general lien, what are the differences between that, and finder of the goods, its rights and duties, and how a termination or bailment is to be terminated. So bailment is to be terminated on the expiry, on the accomplishment of the task, in inconsistent use, subject matter is destroyed, and also if it is a gratuitous bailment, then, and also if it occurs due to the death of the bailer or the bailee. So please have a look at today's classes, and please let me know if anybody is having any doubt. Please clear it. Thank you for the day.